Special. Yay, we're actually Tyler, Joseph, and Josh done. Grabe kayo ang inyong impact sa akong life. Thank you to this woman. So good na. Upo pa may 6 good. Ay, maling ako tanong sa mga trailer. Take it slow. So, mga na to ang Tonton Pilots documentary about sa silang Mexico nga tour. Kaya itong ay mo tilang biggest tour ever. Ay, biggest na-accommodate 65k. Which is actually very big. To think Travis Scott kay I think 300k to katao ang ka-Travis Scott or world breaking dito. And yeah, as usual, Tris ko ang last song. Yeah, it's what I expected it to be. Asa na ba, diba? Go, continue lang. Loss of words, yapon ko kay akong feeling is suya kay kung hindi ko ka-attend jud og ilang one of their concerts. Every song dito well directed si kayo ang documentary nga kanang makabanimbaw jud sig balhibo, maka sing tonta. Nga na bitaw. So murag thankful kay ko sa ilahang existence pa lang daan. Gabi oy kay no, pero paano ito tayo? May makisla mahimo og songs nga kanang bitong happy kay paminaon. Pero actually nila siya og meaning. So yeah, mara na guys. Hello guys. So we're going to Talisay kay mag-clinics mi didto. Yeah, among group kay nabilong sa labor room. So hopefully wala rin mga anak ron para manguli ramig sa iyo. Let's go! Hey guys, Nueva York. Un ratito nada más. Ey, ey, ey. 4 de julio, Verde y Ulay. Ando con mi prima borracha Rulay. Los míos en el Bronx, saben la que hay. Con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo. Ey, porque pasan los años y sigo dando palos. Vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco. Sí, sí, el tusi racista. No te confundas. No, no, mejor evita. Ey, un shot de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. Con el campeonato nadie me lo quita. Nag-wait pa ko malariga ning pedicab. Pero di pa man malariga anytime soon. Malate og mga 5 minutes. But I think we're fine. I just got back in the car. Ako si guys ano ron. And grabe, we had 2 deliveries kaniha. We didn't really do anything because we're still junior clerks and mag-observe kami. And we had 2. Actually 3 if we were a little bit early, 3 among ma-attendan, ma-observe. And yeah, it was pretty crazy. Like the first one was so long, so dugay, and then ang sunod kay kanang dali ra siya, like pila ra ka minutes, boom, gawas dayon. So yeah, it's a very long day, but I'm still gonna go to the gym later. So ala lang. Alright, I'm gonna go home. We're going to the gym. Let's go.
time to study again. Dili magud siya kanang tawag ni. Dili siya big quiz ug di siya big exam, just quizzes. But I still need to study kasi at the end of the day, I'm gonna study for these subjects inig padungay sa exam. So, might as well just study ahead, no? Might as well study in advance. Weird lagi na akong kilay doon. Actually, I'm spot. We are in charge sa paglimpyo. Oh yeah. So yeah, I'm done. Yeah. Kuya, kapag ba nag-maintain na rin ko? Anong SUV? Without our father, Nandun ka sa unang only tindaghan ng tao din ha. Hindi na me and the girls. sa itulukan. No? Awa na tong dinosaur. Play noodles. Gato ko sa spring roll. Sa ganito ako, imong fish. Ako lang. Saka chicken curry rice. Fish fillet toasty rice. Beef ang panay rice. Usa ka plain noodles. Duha ka siya long bao. Akali siya long bao. Bila na pieces ako sa kasi 4 pieces. Oh. Sunday. Summer outing sila pero okay summer. Supposed to be okay na sila kasi nagaran may Sige, yes please. Thank you.